into traffic. He's hit by Howard Martin, number 31, and Scott Stovall. Then Rick. Oh, my goodness! Lopez is up on his wrist. Function is out. Kawasaki qui est tentative, il se retourne, il a fait un terrible wheelie, il se retourne, il est tombé sur la ligne droite des O piloto com o capacete amarelo. Isso aí virou também uma discussão hoje pela manhã na rede.